friends, I hope you are okay. Nukuvuga ngo noneho muri iyi video ikintu ngiye kubereka izi video zimaze iminsi zitrendinga z'imipira yanditseho, ukabona umuntu afite umupira wanditseho amazina ye n'ibindi bintu byose yashyizeho ifoto ye. Ibi bintu rero TikTok igizwe na challenge. Aho ikintu cyadutse kiri gutrendinga uhita ujyana nacyo kugira ngo abari gupromotingwa bari gukora ibyo bintu nawe promotingwemo, bityo niba ziri izo views uzibone, niba ziri izo likes, niba ari abo followers ubabone, kubera ko wajyanye n'impinduka zose ziri gukorwa. Ni ukuvuga ngo rero challenge yose ibaye uba ugomba guhita ujyana nayo kugira ngo nawe ugire gute ube promoted muri abo bantu. Tudatinze rero ngiye kubereka nk'uko bibona, urabona ko uyu mupira wanditse amazina yanjye, uriho profile yanjye ya TikTok. Ni ukuvuga ngo ushobora gushyiraho ifoto yawe gusa, ushobora gushyiraho amagambo yawe bitewe n'icyo wowe ushaka. Noneho rero muri iyi video ngufi ngiye kukwereka ese ni gute nawe wabyiyandikiraho. Okay, kugira ngo rero dutangire banzure ko amaze kumfollowinga, reba ku kantu ko guteranya kari aho ngaho ugakandeho, hanyuma usharing video abantu 10 nibura, hanyuma wandike muri comment any comment, ikintu cyose ushaka ucyandike muri comment, uriking video. Twagiye rero tudatinze, ikintu uhita ukora uhita uza hano kuri TikTok, ugafungura TikTok yawe gutya, ukajya mu ma video urugero nk'iyi. Hari uburyo ushobora kubona wenda urugero nk'iriya video yanjye nayipostinze, ukabona wenda iriho hano ugahita ukanda use this template, ariko nimba ntayo uhita ugakanda hano kuri search gutya, kuri akantu ko hejuru ka search, ukandikaho uti t-shirt template gutya, t-shirt template gutya. None iki gihe uraza urabona haba hari nyinshi, uraza ugakanda nko kuyambere gutya ukareba, urabona ko urabona ko iyi ngiyi nayo ni umuntu washyizeho ifoto ye hano kuri iyi ntuze, kuri uyu mupira. Nawe rero tugiye kureba uburyo wakwishyiraho ifoto yawe, ugashyiraho amazina yawe cyangwa se ugashyiraho amagambo yawe. Ikintu uhita ukora uhita ukanda hano handitse CapCut try this template gutya, ukahakanda gutya. Iyo umaze kuhakanda uhita ubona hano munsi handitse use template in CapCut. Mbibutsa neza ko udashobora kubikora utaradownloadinga application yitwa CapCut. Buri gihe CapCut igufasha gukora TikTok neza, ukora ama video, urabanza ukayidownloadinga none ukabona gukora iyi challenge. Okay, uyu maze kudownloadinga CapCut iri muri telefone yawe nibwo iyi challenge ushobora kuyikora. So nibagiwe kugaheraho. No kuvuga ngo rero wibuke udownloading iyi CapCut, hanyuma ugahita ukanda hano handitse use template in CapCut, ugakanda hano gutya. Urugero ugomba kuba wabanje gufata screenshot yanze ya profile yawe ya TikTok cyangwa se ifoto yawe yari yo yose ushaka gukoresha. Hanyuma urabona ko uyu mupira uje, hanyuma ariko uracyariho ya magambo. Noneho kugira ngo ushyireho ayawe ukanda hano handitse use template gutya. Okay, ugategerezaho gato, hanyuma amafoto akaza, ugakanda hano handitse photos gutya, hanyuma ugakanda ku ifoto ushaka kugira gute gukoresha, ugakanda hano handitse preview gutya. Okay, nk'uko ubibona amazina bambe ifoto yanjye na profile bihise bijya kuri wa mupira, bya bindi bya wa muntu bivuyeho. Igisigaye rero ni ugukuraho iri zina ugashyiraho izina ryawe, uhita urikandaho gutya hano handitse Jami gutya, ugahita ukanda nk'ugiye kwandika, ugakanda ho kabiri cyangwa se rimwe, cyangwa se ugakanda hano handitse edit, hanyuma ugasiba Jemi ugashyiraho izina ryawe. Urugero ni Gatari Fred gutya. Urabona ko tayari amazina yagezeho, ugakanda akantu ka view ukemeza. No kuvuga ngo rero hano amazina yagezeho. Okay, ushobora kuyarisayizinga ukarijyana aho ushaka, ukadjustinga bitewe naho ushaka kurishyira. None ikintu uhita ukora cyanyuma uhita ukanda hano kugira ushyiremo amajwi, ukanda hano add sound in TikTok, ugakanda kuri add sound in TikTok, utegerezaho gatoya kake exportinga.
ku buryo biri wite bigira gute byinjira muri TikTok. Ni ukuvuga ngo rero my friends, TikTok igizwe na challenge, ahubwo uburyo uhindukana n'ibihindutse ukajyana n'ibigezweho nibyo biguhesha gukuza account yawe mu gihe gitoya. My friends, nimba ubonye video ari ubwa mbere, ntiwibagirwe kumfollowinga, ntiwibagirwe ukanda kuri akantu ko guteranya, ukanda kuri like, hanyuma ugasharinga iyi video ku bandi. Kuri YouTube nitwa Gatari Fred, ntimugacikwe, video zirambuye nyinshi niho nzishyira, mugereyo. Okay, nkuko ubibone kamaze kuba exported, ntuze TikTok ihita yifungura, utegerezaho akanya gato TikTok ikifungura kugira ngo nyine ni nka video uba maze gukora ku buryo uri hafi kuya-uploadinga. Okay, ugategerezaho gutya TikTok ikifungura. Iyi ntuzi bifite imbaraga, niyo mpamvu ubona bitinda. Nkuko ubibona imeze nka video twakoreye muri TikTok, ikiba gisigaye hano ni ugukanda kuri next, ubundi uka-uploadinga video yawe bisanzwe. Waba ushaka kongeramo indirimbo ugakanda hano handitse hano hejuru kuri sound, ugashyiramo indirimbo ushaka.